హలో వెల్కమ్ టు సుకన్య తెలుగు వ్లాగ్స్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. నా వీడియో ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఈ వీడియోలో మీకు నేను చీజ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది చూపిస్తాను. ఇది నేను చేయట్లేదండి, మేము యూరోప్ ట్రిప్ వెళ్ళాం కదా, అక్కడ నెదర్లాండ్స్లో చీజ్ బాగా ఫేమస్ అండి. వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్కమ్ చీజ్ వల్లనే వస్తుందంట. ఈ చీజ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో మీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము చీజ్ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ చీజ్ ఎలా చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే వుడెన్ షూ కూడా ఫేమస్ అంట. అది కూడా ఎలా చేస్తారు అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. లోపల చూస్తే మొత్తం అంత ప్రాసెస్ అంటే చూపిస్తారంట. ఓకే, వెళ్ళి చూద్దాం. నేను లోపలికి లోపలికి వచ్చేసాం. ఇంకా లోపల ఎలా ఉంది అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు. చూస్తున్నారు కదా మ్యాథ్స్. Welcome. I'm so happy you are here today. Yes, my name is Isabel and I would like to explain how we make our cheese here at our farm. First, we need a cow. Yes, a cow gives us milk, 30 liters a day. 50 liters in the morning, 50 liters in the evening. For 1 kilo cheese, we need 10 liters of the milk. You speak English as well? Yes. The fresh milk we do in the cheese barrel. This cheese barrel, it has a double wall. We put hot water in between the double wall and we bring the milk to a temperature of 29 degrees Celsius. Then we add some rennet to the milk. This product makes the milk very thick like yogurt. So that means that we have one thick part in the cheese barrel. Then we turn around the machine with 3 of these knives. And they're turning around for half an hour. After half an hour, we have 2 parts. A liquid part and a solid part. The liquid part is the whey, and the whey we do not use. So we give it back to the animals. They drink it because it's very healthy. The second is to make the cheese. The curd we press for about 4 hours. And then the pressing machine. After 4 hours pressing, we have a very young cheese. We press it over there and then we do the cheese in the salted water. Small one 6 hours, the big ones 24 hours. Then we dry the cheese on the wooden shelf. Every day we turn around the cheese and we give it a plastic coating, a wax coating. And now you can take the cheese all over the world. 6 weeks we have a young cheese, 6 months a middle-old cheese, and after a year we have a really nice old cheese. Not so easy to cut, but really nice and tasty. In Holland we have as well 2 famous cheeses. The round one, this is the Edam. The flat one, this is the Gouda. Edam and Gouda. Of course we have special cheeses as well, as we do have here with the nettle, for example. Very healthy one, very good for the blood circulation and your skin. Keeps you young forever. What is it called? Yes, then we have as well the lover's cheese. Please eat this all together with the garlic and onion. Then we have as well the nice green pesto cheese. The white cheese, this is goat milk cheese. And the cumin caraway seed. And we are in Holland, we even have a hemp seed. With the seeds of the hemp plant. Yes. But I have to tell you, even if you eat a whole cheese, nothing wrong. Then
smoked cheese, we have smoked mozzarella, smoked with chili, smoked from the goat milk, all vegetarian. Except the cheese with a ham, it's not vegetarian. So if you are vegetarian, you can eat all the cheeses except the one with a ham. And in the Eden we use other rennet, so they're not to eat them as well. All cheeses you can eat. We have as well a very good cheese slicer for cutting the cheese, of course, to make really nice special slices. I give you the first one. Nog even wachten, samen met de groep. Van de groep. Why you are laughing? And for grating, we have this knife. Here, do you like this? And you do it like this. For spaghetti, macaroni, pizza, carrots, everything you like. Do you have enough? Yeah, enough. Here you are, very handy. Test it. We go now to the production demonstration. After that, Small feel thing. free to taste the cheese, the cookies and the wine and have a very pleasant stay here in Holland. Thank you! ఇక్కడ వీళ్ళు చీజ్ ఇచ్చారు కదా, అది టేస్ట్ చేస్తుంటే నిజంగానే చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. ఆ చీజ్ అయితే ఇంతకుముందు బర్గర్లోను, తర్వాత మనం చీజ్ స్లైసెస్ మనం ప్యాకెట్లో కొనుక్కున్నప్పుడు ఆ చీజ్ అయితే అంత టేస్టీగా ఉండేది కాదు. ఇక్కడ చీజ్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. నేనైతే అది లంచ్ టైం అనమాట. లంచ్ టైంలో టేస్ట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఫుల్గా చీజ్ తినేసాము. అక్కడ వచ్చిన గ్రూప్ మెంబర్స్ అంతా ఎక్కువ తిన్నారు అండ్ కొంతమంది చీజ్ కొనుక్కున్నారు కూడా. నేను కొనుక్కుంటానంటే గోవర్ధన్ నాకు కొనిపించలేదు. అండ్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో నేను ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తాను, వుడెన్ షూ ఎలా చేస్తారు అండ్ వుడెన్ షూ చేస్తారా, వుడెన్ షూ ఎందుకు చేస్తారు, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో చూపిస్తాను. సో చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సుకన్య తెలుగు వ్లాగ్స్. బాయ్.